Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne naku Usman Shehu daga Zamani Tech. Yau zan nuna mana yanda zamu mai da wayar mu ta hannu ta zama remote na kowace TV, wato universal remote. Da farko za mu shiga za mu yi using da wani application wanda ake kiran shi da universal remote control TV remote. So da farko za mu je mu shiga Google Play Store dinmu, inda za mu dubi Play Store namu mu shiga, sai ce Play Store ne ka wannan sai ka saka Universal Remote Control. So da ka sa shi sai ka shiga ka duba su, za ka gansu ga sunan sun zo. Na farko ga na biyu ga na wannan, za a gansu duk kusan apps da suke irin wannan aiki. So mu a nan wajen za mu yi amfani da wannan na biyun kenan, shine Universal TV Remote Control. Okay, so bayan ka zo ka danna wannan Universal TV Remote Control, kaga za ka gan shi wajen 50 miliyan mutane ne suke downloading din shi, sannan an yi review mutane 229 sun yi review akan shi. So wannan za mu zo sai mu kokari mu ga mu wannan an yi rating nashi 2.9. Okay, so wayannan su ne abun da suke ke yi, ga sunan za ka ga wannan screenshot na shi application din. So to sai mu je direct kai tsaye mu danna wannan install button din, shi ne sai mu haka mu ce install. So to yanzu kun ga da ya gama installing ya sa mana on install ko kuma mu sa open. So sai mu je kai tsaye sai mu danna open. So to gashi yanzu ya kawo mu cikin application din. So anan wannan shine cikin environment din application din. Muna da smart TV remote da kuma IR TV remote. So idan Allah ya sa TV ka tana da Bluetooth ko wireless, zaka iya using wannan wireless din kai connecting ɗinta da shi wannan. So ka gani, so a nan ne zaka yi selecting ita TV din, kamfanin wannan TV din, sai ka dinga gwada har sai ka abin nan ka yi connecting ɗinta da shi. So idan kuma Allah ya sa TV ka ta irin normal TV ce irin tamu ta talaka, so sai ka zo IR TV din nan, so sai ka ce sai ka zaɓi wani kamfani ne. So ni ina tunanin Samsung ce, bari in je kai tsaye in duba Samsung. Yes, a Samsung. So to idan na zo nan na danna Samsung sai in samu in yi connecting ita wannan. So dole sai ka dan bar wannan ads nasu na wasu mintuna, sannan sai ka yi closing din shi. Okay, so na yi closing din shi. So to kaga wannan shine remote ɗinka na Samsung. So gashi nan za ka iya ƙara volume, za ka iya rage volume, and then controls nan okay. So duk wani control da yake jikin shi a remote ɗinka na TV ka, so gashi nan an riga da an sa maka da shi. So wannan shine yanda za ka yi ka yi control ɗin TV ka using your phone, using wannan app. Okay, so idan ka ji daɗin wannan tutorial namu, ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawa. Muni ne naku Usman Shehu, na gode.